אלוהים אל דמי לך, אל תחרש ואל תשקוט אל, כי הנה אויביך יהמיון ומשונאיך נשאו ראש. Good evening and Erev Tov. My name is Yael Cheruti, and on behalf of my co-chair, Michael Milgram, and we thank you for joining us today, the 2nd of Iyar, Tafshin Pei Bet. In 2 days, we will gather to celebrate the 74th anniversary of the independence of the State of Israel. But tonight, we are here to commemorate the heroes who sacrificed their lives in defense of Israel and to remember those who died as innocent victims of terror. In recognition of the solemn nature of Yom Hazikaron, we ask that you refrain from applause throughout the ceremony. Please also ensure your cell phones are turned off. Please rise if you're able and join Cantor Schiffman in the singing of the Star-Spangled Banner. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we held at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, came through the night that our flag was still there. Oh, say, does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? We invite Shinshiniot Avigail Botnick and Shir Zuckerman here in Cleveland, volunteering for a year, accompanied by community shaliach Itai Margalit, to sing Dmaot Shel Malachim. Please be seated. דמעות של מלאכים, דמעות שקטות, דמעות יפות ועצובות, זולקות באופק דמעות ומחפשות מה הן מבקשות. כי כשהמלאכים בוכים בעולם אחר, אז בעולם הזה עצוב לנו יותר. כי כשהמלאכים בוכים בעולם אחר, אז בעולם הזה עצוב לנו יותר, עצוב לנו יותר. דמעות של מלאכים, מדוע הם בוכים המלאכים? אולי בגלל שזה לא קל להיות מלאך בעולם עצוב כל כך. כי כשהמלאכים בוכים בעולם אחר, אז בעולם הזה עצוב לנו יותר. כי כשהמלאכים בוכים בעולם אחר, אז בעולם הזה עצוב לנו יותר, עצוב לנו יותר.
גם אנחנו כאן רוצים לבכות איתם מה לעשות רוצים לבכות והדמעות אינן יורדות הדמעות אינן זולגות כי כשהמלאכים בוכים בעולם אחר אז בעולם הזה עצוב לנו יותר כי כשהמלאכים בוכים בעולם אחר אז בעולם הזה עצוב לנו יותר עצוב לנו יותר עצוב לנו יותר עצוב לנו יותר Thank you, Abigail, Shir, and Itai. If you are able, we ask that you stand as we sound the siren of commemoration and stand in silence in memory of those who fell defending Israel and the victims of terror. Please remain standing for the Yizkor prayer and the El Malei Rachamim that will follow. We invite Ari Taomi and Rabbi Jonathan Cohen to recite the Yizkor prayer in Hebrew and English. יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו הנאמנים והאמיצים, חיילי צבא ההגנה לישראל וכל לוחמי המחתרות וחטיבות הלוחמים במערכות העם, ואנשי קהילות המודיעין, הביטחון, המשטרה ושירות בתי הסוהר, אשר חירפו נפשם במלחמה על תקומת ישראל, וכל מי שנרצחו בארץ ומחוצה לה בידי מרצחים מארגוני הטרור. יזכור ישראל ויתברך בזרעו, ויאבל על זיו העלומים וחמדת הגבורה וקדושת הרצון ומסירות הנפש של הנספים במערכה הכבדה. יהיו חללי מערכות ישראל, עטורי הניצחון, חתומים בלב ישראל לדור דור. May the people of Israel remember our sons and daughters who exposed themselves to mortal danger in those days of struggle prior to the establishment of the State of Israel. And may we remember the soldiers of the Israeli Defense Forces who fell in the wars of Israel. And may we remember the murdered victims of terror both in Israel and around the world. May the people of Israel keep them in our memory and be blessed with their seed. Let us mourn the splendor of youth, the charm of valor, the holiness of will, and the devotion of sacrifice which came to an end in the heavy battles. May the loyal and valiant heroes of freedom and victory be sealed forever within the hearts of Israel. Thank you both. We invite Cantor Schiffman
for the El Maleh Rachamim. El Maleh Rachamim, Shochein Bameromim, Hametzei Menucha Nechona, Al Kalfei HaShechinah, V'malor Kedoshim Etorim, V'giborim, Kezohar Arakyam, Miraim Umazirim, Lenishmot Chalalei, Marchot Yisrael, שנפלו במלחמות ישראל, בפעולות הגנה. תגמול וביטחון, בעת מילוי, תפקידם ובעת שירותם, ושחרפו נפשם למות על קידושת השם. ובעזרת אלוהים מערכות ישראל הביאו לתקומת האומה במדינה וגאולת הארץ בעיר האלוהים, ולכל מי שנרצחו בארץ ומחוצה לה בידי המרצחים מארגוני הטרור, בעבור שאנו מתפללים לעילוי נשמותיהם בגן עדן, תהי מנוחתם. לכן בעל הרחמים יסתירם בסדק כנפיו לעולמים, בצרור החיים את נשמותיהם. אדוני הוא נחלתם, וינוחו בשלום משכבותם, ויעמדו לגורלם לקץ הימין. ונאמר אמן. Thank you. Please be seated. To light the memorial candle for the fallen, on behalf of our community, we invite Scott Simon, Chair of Federation's Overseas Connections Committee. Thank you. To honor and respect those who have sacrificed their lives for the state of Israel, we have 4 wreaths. The Victims of War wreath will be placed on behalf of Friends of the Ohio chapter by Beverly and Dennis Seaman, of the IDF Ohio chapter, excuse me.
Thank you. The prisoners of war and missing in action wreath will be placed by Ari Rudin Luria from Congregation B'nai Yeshurun's Hineni program. The wreath in honor of those whose place of burial is unknown will be placed by Andrea Litvin, accompanied by her children, Zohar and Ziv Valach, representing the Israeli community in Cleveland. To place the last wreath in honor of victims of acts of terror, we invite Sydney Unger and Ben Milgram, representing the Federation Young Leadership Division and the Bridge. Thank you all. Beginning in March, Israel experienced a wave of terror attacks that left many injured and 15 people dead, including one just this past weekend. שהנה קרבה אותה השעה שבה הבטיח לשוב בחזרה. שהנה קרבה אותה השעה שבה הבטיח לשוב ולא שב. Here comes the hour in which he has promised to return. Here comes the hour in which he has promised and did not return. To honor the memory of those 15 recent victims, we invite Shinshiniot Avigail Botnick and Shir Zuckerman, accompanied by Itai Margalit, to sing Pri Ganech. כוכבים הסערה את שם יושבת אוהה באפלה שעה חולפת יום ושנה ואת עדיין לא מחכה שעה חולפת יום ושנה עודך זוכרת שבויה באמונה את בגנך את תבקשי מלך יומך מלך ישיב מרכבך עוטפים הימים נותרת לבדך רוצה להאמין שהנה קרבה אותה השעה שבה הבטיח לשוב בחזרה שהנה קרבה אותה השעה שבה הבטיח לשוב בחזרה מדומיה עוטפת התוגה ובליבך נותרה המשאלה
שנה ואת עדיין לא ממתינה שעה חולפת יום ושנה עוד איך זוכרת ולא מאמינה את בגנך את תבקשי מי לך יאמר מי לך ישיב מרכבך עוטפים הימים נותרת לבדך רוצה להאמין שהנה קרבה אותה השעה שבה הבטיח לשוב בחזרה שהנה קרבה אותה השעה שבה הבטיח לשוב בחזרה את בגנך את תבקשי מי לך יאמר ומי לך ישיב מרכבך עוטפים הימים נותרת לבדך רוצה להאמין שהנה קרבה אותה השעה שבה הבטיח לשוב בחזרה שהנה קרבה אותה השעה שבה הבטיח לשוב ולא שם. Thank you. We invite Rabbi Jonathan Cohn, IDF veteran of Chativa Sheva, the 7th Brigade Armored Tanks, to share the story of his dear friend Yaron Pik, Zichrono Livracha. Thank you. I was drafted to the Israel Defense Forces in 1987, and within 6 months, what would become the first Intifada broke out. I served in the Armored Corps, and I served on the Syrian border on the Golan Heights. A young man in another unit, but whom I knew, who served with me through what was our basic training, Tirunut, came with me to tank commander's course. Pitch black hair, tall, extremely good looking young man, very technically inclined, something of a mathematician, from Hadera, Yaron Pik, an extraordinary friend, a person who was able to see other people, who sought out other people, who helped other people, and through this period of months, through Tank Commander's course, we became quite close. Yaron Pik and I returned to our unit as commanders, as tank commanders, and continued to serve. And within a short time, were among those people who considered officer's course. Both of us did not enter into officer's course immediately, and by the time we came to rethink about entering into officer's course in the Armored Corps again,
we went through the process together. We were among those few who considered signing up for officers' course later, which in Israel meant that you would sign up for a longer time toward the end of your service. Before I had to make a decision, I was admitted to law school. I ended up not going to officers' course. Yaron Pick did. And we remained in touch throughout. Yaron Pick came back to our unit, to Chativa Sheva, to Gdud 82, to the border, the Syrian border. The days were the days of the first Intifada and of us remaining in the security zone in Lebanon. So we were moving between the security zone in Lebanon to the territories, to the border. Yaron remained on the Golan, and I went off to law school. I received the news regarding Yaron coming out of my second class in constitutional law in September of 1990. Yaron was in the midst of an exercise. His tank capsized. His tank capsized, and he was killed. Thank you. Yaron's tank capsized, turned over, and he was killed. Among the friends, including classmates, that I lost during the military service, this one was really difficult. Yaron was lost to an accident. Yaron was lost to something that shouldn't have happened. This wasn't action. This was an exercise. And for a moment, I thought it was a mistake. I thought there was an error. I thought something wasn't right about this. It took time to truly understand what happened. And it took time to understand the loss of talent, the loss of goodness, the loss of potential in what was a remarkable young man who would have become an engineer, a scientist, a computer whiz, who would have had a family, who would have gone on to great things in his life. Yaron was survived by his parents and by his siblings, and I have often thought of what might have happened if. I will tell you also, I have also, every now and again, felt quite guilty about not having joined him and stayed back, and myself continued on to officer's course. And at the same time, let me just say, the memory of this young man, the memory of this extraordinary talent, the memory of this goodness, and the memory of the potential is just the tip of the iceberg of those 24,000 people
whom we have lost. May his memory be a blessing. Thank you, Rabbi Cohen. Beit Avichai, a cultural and social center in Jerusalem, established the Panim Yom Hazikaron project to capture memories of fallen soldiers in short animated videos. Birthday tells the story of Shachar Vekrat, Zichrono Livracha, and his younger brother, Shlomi, born on the same day, 11 years apart. We invite Shinshin Itai Adanya and Noah Tannenbaum, a senior at Beechwood High School, to read a passage from Esav by Meir Shalev. Do you have an idea how many Memorial Days such a family has each year? The State's Memorial Day, the Brigade's Memorial Day, the Unit's Memorial Day, and the one of the command, and the school, and the village. So we are not bored for a second. And what about my personal Memorial Days? The day he was born, and the day he was killed, and the day I last saw him? And what about the memorial, the moment of memory when I pass by a tree that he fell from when he was 6, and the moment of silence when you see on the street someone who was in his class, and a second of remembrance because you see someone who's blonde like he was. And the places, as trite and as horrific as it may be, it's not just the grave, it's some village monument, and the brigade's monument, and the monument at the command, and the occasional memorial stone here and there, and the memorial plaque at the school. And in addition, there's a place where he got killed. And in this country, it's never too far from home. In his place at the table. And when you set the table, you always ask yourself whether to set his plate as well. And when you are asked at an official bureau how many children you have, what am I supposed to answer? 2 or 3? אתה יודע כמה ימי זיכרון יש משפחה כזאת בשנה? יום הזיכרון של המדינה, יום הזיכרון של החטיבה, יום הזיכרון של היחידה, ושל הפיקוד, של בית הספר, של הכפר, שלא נשתעמם אפילו לרגע. והימי זיכרון שלי, מה איתם? ביום שהוא נולד, ביום שהוא נפל, ביום שראיתי אותו בפעם האחרונה. ומה עם רגע הזיכרון שאתה עובר ליד העץ שהוא נפל ממנו שהיה בן 6?
והדקה הדומייה כשאתה רואה מישהו שלמד איתו בכיתה, ושניית זיכרון בגלל מישהו בלונדיני כמוהו, והמקומות, כמה שזה נדוש וכמה שזה נורא. זה לא רק הקבר, זה גם האנדרטה של הכפר, והאנדרטה של החטיבה, והאנדרטה של הפיקוד, וגלעד פה וגלעד שם, והלוח זיכרון בבית ספר. וחוץ מזה, יש את המקום ששם הוא נהרג, שבארץ הזאת זה אף פעם לא יותר מדי רחוק מהבית. המקום שלו ליד השולחן, וכשעורכים את השולחן אתה תמיד חושב אם לשים גם את הצלחת שלו, וכששואלים אותך במשרד ממשלתי, כמה ילדים יש לך? מה לענות? 2 או 3? Hanan Ben Ari's Aluf HaOlam, or World Champion in English, highlights the resilience and inner strength needed to continue living, despite the losses we have endured as a country and as a people. אני אלוף העולם בליפול ולקום כמו גדול. את תראי, כמו עוף חול, אני נשרף, אבל בוחר בכל יום להמשיך לחיות. I'm the world champion of falling down and rising back up. You'll see, like the phoenix, I get burned, but choose to keep on living every day. אני אלוף העולם בלהדחיק כל מה שמפחיד אותי, כל מה שמלחיץ אני משתיק. אני אלוף העולם בלאהוב קודם את עצמי, אחר כך בבמה וברחוב הכי קשה לתת למישהו קרוב. אני אלוף העולם בלא להיות, בלא לפתור לך את הבעיות. אפילו התמונות שבקירות, זה לא אני תליתי, אני אחראי רק על המנגינות. אני אלוף העולם בליפול ולקום כמו גדול, אדירי כמו עוף חול. אני נשרף אבל בוחר בכל יום להמשיך לחיות. אני אלוף העולם בלרצות לפחות לנסות. את תראי איך בסוף אחרי ההפסדים הניצחון הרבה יותר מתוק. אני אלוף העולם. אני אלוף העולם בלהצדיק חולשות ותאוות היצר הוא מכר ותיק, מכיר כל טריק עתיק שהוא מחזיק בתיק. אבל תראי, יום אחד אהיה צדיק, עמוק בפנים כל מה שיש לי לא מספיק. בעליל אני עכבר קטן והחיים חליל. נופל הבור כי לא מצליח להבדיל בין טוב לרע ולאן כל זה מוביל. את משדרת עסקים כרגיל, אבל תכף ייגמר לנו הפתיל. אני אלוף העולם בליפול ולקום כמו גדול, את תראי כמו עוף חול. אני נשרף אבל בוחר בכל יום להמשיך לחיות. אני אלוף העולם בלרצות לפחות לנסות. את תראי איך בסוף אחרי ההפסדים הניצחון הרבה יותר מתוק. אני אלוף העולם. אני אלוף העולם בליפול ולקום כמו גדול.
28,284 soldiers, security forces, and civilians have died defending the security of our homeland and simply living their lives in Israel as Jews and non-Jews. ובמותם ציוו לנו את החיים. With their death, they gave us life. We conclude our program tonight with the singing of Hatikva, led by Yanina Dana. Please rise if you are able. כל עוד בלבב פנימה נפש יהודי הומיה ולפתי מזרח קדימה עין לציון צופיה עוד לא עבדה תקוותנו, התקווה בת שנות 2000, להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון וירושלים, להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון וירושלים. Thank you all for joining us this evening to remember, honor, and commemorate those brave souls who died defending the state of Israel and the innocent victims of terror. עושה שלום ממרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. This concludes our 2022 Yom Hazikaron ceremony. תם טקס יום הזיכרון תשפ"ב.